the big story this year is Galaxy AI. I've had the chance to go hands-on with a few of these features, and here are the standouts so far. While Galaxy AI is the big story this year, we do have to talk about some hardware, and we're going to start with the base Galaxy S24 and S24 Plus. This year's phones have slightly bigger batteries, the displays got bigger by about a millimeter. Without the phone getting any bigger, you're just getting a slimmer bezel this time around. There's better peak brightness, which is great for seeing the screen outside. And of course, you have the new Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy processor for those faster overall speeds. The Galaxy S24 Plus in particular is worth talking about this year because it finally got a bump from full HD resolution to quad HD resolution on the displays. It also now starts with 12 gigabytes of RAM and 250 gigabytes of storage, so getting a little bit closer to that Galaxy Ultra level of performance and display. Now, these models have the same cameras as last year, but thanks to the improved processing and software, you should expect better photos. That's due in part thanks to the Cognitive Aware engine, which can detect what you're shooting, whether it's food or a landmark, and kind of optimize your experience around that. And now, let's talk about the star of the show, at least in this big phone enthusiast's opinion, the titanium S24 Ultra series models. I gotta say, this really does feel like a premium phone that the Samsung Galaxies have been waiting for. I mean, the S24 Ultra is great, but this is a really big step up. I'm really gonna point out the fact that they've got a flatter side now, which really makes it easier to hold. The S24 Ultra has a great set of cameras on it, with the star being a 200 megapixel main camera. There's also a 50 megapixel telephoto lens with both 5x and 10x zoom. Let's show you what we're working with here. Your ultra wide, of course, your 0.6, your standard 1, 3, 5. That's really good detail right there, especially when you tap the autofocus. But then, who needs to actually go up close to something? I'm not spending a month's rent on a concert ticket. I can't get really great photos of Beyonce and Taylor Swift. I gotta use a camera to do that work for me. And the S24 Ultra's telephoto lens actually will help you out with that. You know, those of us who have spent a lot of money on our phones also have a couple of pet peeves, and I think Samsung's doing a great job to actually fix those. They've got 40% higher peak brightness for outside visibility. Also, 92% improvements with the internal cooling, with vapor cooling. All these small improvements add up to a huge jump forward. Just our first look. We're excited to see how it tests in the field. And the big story this year is Galaxy AI. There are a ton of new features that use artificial intelligence in a way that's meant to make your life a little bit easier. I've had a chance to go hands-on with some of these, and here are the coolest things I've found so far. So my favorite thing about Galaxy AI is a feature called Circle to Search. Let's say I find a really cool picture of a car, and I want to know what model it is. I can just hold down the home button, circle it with my finger, and there we go. In about a second, we can see that it's a Buick Riviera. A very intuitive, very handy thing if you see something in your photos that you want to know more about, want to look up online. Just kind of makes that process a little bit quicker. Another neat Galaxy AI feature is called Note Assist, and it essentially gives you a very quick and easy way to organize, summarize, and even translate your notes. So let's pull up a note. In this case, it's a long press release, and maybe I don't have the time to read through the whole thing. I just want to know the key bullet points. We're going to let Galaxy AI just summarize it. And as you can see, in pretty much less than a second, we got the key bullet points. Let's say I want to send this to a friend that speaks a different language. We can easily translate that. Let's go with Italian. Immediately, we have translated this entire press release into Italian. I can send it to my Italian friends. Another feature I really like is Chat Assist, which can take the text you're about to send to someone and not only translate it and clean it up in terms of grammar, but it can actually recontextualize it. Let's say I'm texting my boss. I'm gonna start things out very casual and, as the kids like to say, type, "What's the move tonight?" Now, that might be a weird thing to send to my boss or someone that's much older that might not understand it. So in that case, just tap the Galaxy AI button. Let the AI do its thing. We're going to hit writing style. And now we have a few different options for sending this text. There's a polite option. Please advise me on what activities or events are recommended for this evening.
There's also emoji versions if you like to have fun and you want to go the complete other direction. So there you have it. That is the Galaxy S24 lineup. A lot of exciting camera features and promising AI smarts that we are excited to spend a lot more time with when we put these phones through their paces for our full reviews. The Galaxy S24 series is available for pre-order now. The base model starts at $800, the Plus model starts at $1,000, and the Ultra will start at $1,300. As always, Samsung will double your storage for free if you pre-order, so keep that in mind if you are interested. And for all your tech reviews and recommendations, keep it locked to CNN_. Hello and welcome guys, my another video. তো আমি যে টপিকটা নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ক একটা ভিডিও। এটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং একটা বিষয়ক একটা ভিডিও। আমি যদিও একটু বাইরে আছি, আজকে একটা মাঠের ভেতরে আছি। সো ফ্রিল্যান্সিং যারা করতে চান, ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের অনেক ওয়ে আছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনারা ভালো একটা আর্নিং জেনারেট করতে পারেন। সো সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অনেক স্ট্রাগল করতে হবে, সে বিষয়গুলো বুঝতে হবে। আর বিশেষ করে ফোনের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং করা কোনোভাবেই পসিবল না। ফ্রিল্যান্সিং করতে হলে অবশ্যই একটা ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়। এবং যারা হলো বিভিন্ন ওয়েতে ইউটিউবের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ওয়েতে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে অনেক ভিডিও বানায়, এগুলো আসলে ফেক। তারা আসলে ভিউজের জন্য এই কাজটা করে। সো আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। এবং ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে টিপস ট্রিক্স সবই দেওয়া হবে এই চ্যানেলে। সো আপনারা চ্যানেলটাকে ফলো করবেন, তাহলে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে সব ভালো ক্যাটাগরি সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং ফুল টাইম সাপোর্ট পাবেন। তো ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার প্রথম ওয়েটা হতে পারে আপনার হলো আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং দিয়ে শুরু করতে পারেন। কারণ ডিজিটাল মার্কেটিং করলে আপনি হলো মানে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ের সব বিষয়ের উপর একটা ধারণা নিতে পারবেন। ফেসবুক, ইউটিউব, আদার্স সাইটগুলো সম্পর্কে ডিজিটাল মার্কেটিং থেকে আপনি ধারণা নিতে পারবেন। আপনি ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারেন এবং ইউটিউবের যে ক্যাটাগরিগুলো আছে, ইউটিউব চ্যানেল, একটা চ্যানেল গ্রো করতে হলে কী করা লাগে এবং চ্যানেলের হলো মনিটাইজ কীভাবে আনবেন, বেশি ভিউ কীভাবে পাবেন, এগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। না বুঝলে কিছুই করতে পারবেন না। সো এই বিষয়গুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে আপনাকে অবশ্যই অনেক স্ট্রাগল করতে হবে এবং একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হতে হলে অবশ্যই সেটার প্রতি একটা ধারণা নিতে হবে আপনাকে। সো আমি অবশ্য আজকে একটু বাইরে আছি, একটা মাঠের ভেতরে আছি এলাকারই। সো আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সটে কোনো ভিডিওতে অবশ্যই দেখা হবে। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।